Hello, welcome back to our live channel. This is Leo from our ground group, your friend. Soy Estrella también de Aguan. Bienvenido a nuestro channel. Okay, we want to introduce more of our products for you, for all our friends. Okay, queremos presentar más nuestros productos para ustedes. Yes. Okay. So we want to introduce our soap series products for you, and also our washing powder for you, our Crisp brand. Yes. Primero queremos presentar esto jabón y otro este producto. Me parece que todas las personas saben detergente en polvo y toda la familia utiliza esto para lavar ropa. Yeah. Okay. For our soap products, we have different kinds of soaps. Yes, you will see we have the laundry soap. Yes, yes, and also the toilet soap, the fruit toilet soap, and also our beauty soap. These are our Crisp brand. Yes, and also this is another new brand is Mystic Orchard. Yes. Okay, tenemos tres tipos. Mira, todo está aquí. Esto es jabón para lavar las ropas y esto es jabón para lavar sus manos y otro es esto. Y la marca que se llama Mystic no es Crisp y esto es es una nueva marca y que recomendamos mucho que se llama jabón de belleza. Yes. Okay. So let's move to our laundry soap. Yes, you will see for the laundry soap. Yes, we have different the size of the package. As you see, this one is 90 gram. Yes, 90 gram, and the big one is 200 gram. Yes, and also we have the 110 grams and also 150 grams. Yes, we have four kind of the package size for our customers to choose. Okay, also you will see these two kinds models are both the 200 grams, but the different the color with the soap body. This one is white, and this is yellow, but the same function, same. It's the same, just the different the soap body. The color. Yeah, different color. Okay, yo quiero presentar estos jabón, este tipo para lavar las ropas y mira, no solo tenemos estos tres tamaños, no, estos dos son mismos y no solo tenemos esos dos tamaños, tenemos 90 gramos y 50 gramos y eso es 200 gramos, pero no solo esto, si quiere otros tamaños también podemos producirlo, pero hasta ahora nosotros son muy normal, son muy regular para nosotros, son esos 20 gramos. Me parece que más o menos para una familia podemos utilizar más o menos un medio año, no hay problema, podemos utilizarlo. Y esto podemos producir dos colores para ustedes. Mira, eso es transparente y eso es blanco, pero son lo mismo fragancia, por eso depende de su mercado, podemos producir lo que quiere. Okay. Yes. So lots of customers were concerned about what's what advantage for our Crisp brand. Why our Crisp brand are so popular in the market? Yes. Yeah, because firstly you will see our the packing is colorful and will attract the customers' eyes easily. And also it's very soft and smooth touch when you touch it, and lots of the foam, but also easy to rinse off, easy to clean. Yes, will save the water. Yes, and three, effectively remove the stings.
and can make your clothing more shiny. Yes, shiny. And it's very, you will see it's a lemon fragrance. It's with natural or name lemon fragrance. Good smelling. Yes, good smelling. And it with fruit essence. Care for your hands. Very careful. You don't worry after use our, the laundry soap will hurt your hands. Yes. Ok, yo quiero presentar estos más sobre este producto. Usted sabe, ahora la marca Chris es muy popular en todo el mundo. ¿Y por qué? Primero vamos a ver el diseño. Me parece que este diseño es muy bueno para los gentes de América Latina o África en todo el mundo, porque estos son muy colores, es decir, puede llamar su atención. Eso es primero. Y el segundo, me parece que utilizamos las esencias de frutas, son muy naturales. Por ejemplo, esos son limón, y por eso me parece que puede, pero no hay las cosas malas para sus manos. Eso es segundo, y no dañe sus manos. Y cuando utilizamos estos productos jabón para lavar sus ropas, me parece que es muy fácil de limpiar sus ropas. Por eso usted tiene que elegir nuestro producto. Eso es todo. Okay. Yes. And okay, so let's move to the Chris fruit toilet soap. Yes, you will see this is our toilet soap. Yes. Okay. For our toilet soap, yes, we also have different the packing size. We have the 75 grams. 85 grams, and also 90 grams, 95 grams, 120 grams, and also the biggest one now is 125 grams for our customer to choose. Okay, y sobre este producto es jabón de frutas, de la esencia fruta. También tenemos muchos tamaños, pero ahora no está en la mesa. Tenemos desde 85 gramos y 100 gramos, 10 gramos o más grandes son así, 200 gramos. Tenemos todos los tamaños, puede elegir esto. Me parece que puede elegir lo que quiere. Yes. Okay. And so the same question, lots of customers were concerned about why our fruit toilet soap so popular in the market, especially in the African market, because our Chris toilet soap contains fruit essence. You can smell it. Yeah, natural fruit smell, and can clean deeply and brighten up your skin. You can use it to wash your hands and even wash your face. Yeah, and our toilet soap adds the antibacterial factors. One soap for multiple use. Yeah, can kill the germs, including just as I said, washing your hands, washing your face, and washing your body. Okay. Yes, can providing all product for your healthy. And also we use international natural the patent essence. Various choice of the fragrance include strawberry, you will see, and this one is green apple and lemon, coconut, and so lots of choice for our customer. Yeah. Y para este producto no solo lavar sus manos, también podemos utilizar para lavar sus caras, no hay problema. Primero utilizamos la esencia de frutas naturales y puede dañar sus pieles. Me parece que está equivocado. Estoy un poquito nerviosa. No dañe sus pieles, por eso usted primero puede elegir nuestro producto. Y para este producto tenemos muchas fragancias para elegir. Y por ejemplo, eso es fresa y eso es manzana
es manzana verde y otros no están aquí, es coco y los demás. Me parece que usted puede elegir uno lo que quiere y porque tenemos muchos para elegir. Okay, so let's move to our Mystic Beauty Soap. Is here? Yes, our beauty soap. So for our beauty soap, yes, we firstly it's with milk essence. You will see with the milk essence to make your skin the moisture and repair skin. Secondly, the foam is delicate and rich and can make your skin brightening. Yes, so these two kinds make our beauty soap very popular. Yes, hot selling in the market. Yes. Y tercero, yo quiero presentarle este producto que se llama jabón de belleza rápidamente. Primero tenemos esos tres tipos, puede elegir de sobre la envoltura. Y este contiene con la esencia de leche, es decir, hidrata sus pieles. Por eso me parece que usted cuando utiliza esto no sueñe nada y me parece que usted puede utilizar esto para lavar sus caras. Hasta ahora yo utilizo este tipo y me parece que muchas gentes, sobre todo mis colegas, utilizan estos productos. Por eso me parece que usted puede comprar unos a probar. Usted puede comprar en sus supermercados locales para probar eso. Okay. So let's move to our Chris washing powder. Yes, for our washing powder, you will see yes we have the gorgeous and fresh nature the packing. Just as I said, can attract the customers' eyes easily. Firstly, you will see, oh, this package is gorgeous. I like this. Colorful. I like this package. I like this design. Yes, our Chris brand the washing powder. Yes. For our clean washing powder, yes, we can our daily production capacity, our yearly production capacity is 100,000 tons. Wow. Yes, per year. Yeah. Okay. Para este producto, me parece que cada familia utiliza este producto porque ustedes tienen que elegir nuestro producto. Primero, esos diseños son muy colores, es decir, llama su atención, son mismos que estos diseños, por eso es el primero. Y para esto nosotros hemos exportado muchos, más o menos, hasta ahora me parece que hemos exportado muchos a todo el mundo, por eso me parece que eso es el segundo que tiene que elegir nuestra fábrica. Okay. Yes, and for our Chris brand washing powder, I don't want to introduce more details of the washing powder because I think our customer all knows that the washing powder is just used for the washing your clothing. Yes, and can be suitable for for both the hand wash and the machine wash. The key point I want to remind our customers is during our the online content fair, we have special discount for our customers. The discount we never offered before. Yes, if you buy our washing powder, Chris washing powder, 5 containers, we will give you one for free. So now you buy 5, we will send you 6 containers. Yes, it's the biggest special discount we offered, never offered. Okay, me parece que hasta ahora se usa, porque sobre ese producto cada familia utiliza eso, por eso no queremos presentar más. Pero hasta ahora, durante la feria de Cantón, si usted compra 5 contenedores, podemos regalar un contenedor en gratis. Me parece que usted tiene que comprar esto porque es un gran descuento y hasta ahora antes no regalamos así. Me parece que estamos locamos. Yeah.
Okay. Okay, so I think maybe our customers, our audience still have some question for the specification of our soaps, of our washing powders. So don't hesitate to, to washing to just visit our official website www.allground.com, and also you can click the instant message to our online service. It's 24 hours for you, for all our customer, all of our the customers. So let's see the video. Okay.